Okari Mwili, mwenyekiti shirika la kitaifa la Amnesty International. Nimefurahi sana kwamba kulikuwa na kongamano hili ambao limeleta washikadau wote hasa Kisii County Government, na nimefurahi kwamba tumeshirikiana na wanasiasa ambao ni MCs and representatives from the county government. Yale ambayo yametuleta hapa yanatuguza sana kwa sababu vita vya kijinsia vimekuwa vingi, na sasa Kisii tumekuwa na medicalization of FGM na mambo mengi ambayo lazima tuyakemee. So we have made a resolution na tumekubali kwamba lazima tukomeshe na kusimamisha janga hili ambalo limetuguza zote, na zaidi ya mno tumesema kwamba tukishirikiana na wanahabari, wanasiasa na washikadau wote ni rahisi kuleta sanity to the community, kwa sababu jamii ambayo iko na vita na watu wakisozana haiwezi kuendelea. Jambo jingine ni kwamba tumeomba serikali ya gatuzi la Kisii kwamba tuweko na fedha ziwekwe kando kwa minajili ya kukomesha mambo haya ambayo yanatuhusu sisi zote. Zaidi ya mno ni kwamba wanasiasa ambao si rahisi kukutana nao wamekutana nasi na tumefanya mkataba ambao unasema mambo ya vita vya kijinsia ya kome. Zaidi ya mno kuna wale ambao ni duty bearers ambao mara nyingi huwa wanahusishwa na mambo haya na kupikana na mambo haya. Tumesema kwamba they need psychosocial support, they need counseling. We must have counselors who are trained physiotherapists or the psychotherapists and the psychiatrists who are going to address these things. With those very many remarks, naomba kwamba hili sasa liwe ni jambo la kuhamasisha kila mtu na tuanze mwendo kwa pamoja, kwa sababu umoja ni nguvu, utengano ni dhaifu. Asanteni. Naitwa Mheshimiwa Damaris Nyanjoka kutoka jimbo la Kisii County. Leo tumekuwa katika kongamano la GBV katika Kisii, na pia tumeweza kuzungumza mambo ambayo yana affect hii jinsia ya both female and male. Na pia katika hii kongamano make some few things and few resolutions yenye tunaenda kufuatilia katika kaunti la Kisii. Ya kwanza ni kwamba jimbo la Kisii litakuwa mstari wa mbele kabisa champion mambo ya GBV. Ya pili ni kwamba sisi kama wawakilishi ambao tuko katika bunge la Kisii County tunaenda kusimama na pia kushughulika kwamba bajeti imewekwa ambayo itakuwa inashughulikia mambo ya GBV. Ya tatu pia tumezungumza na kuelewana kwamba health providers watakuwa wanashughulikia survivors comprehensively, watakuwa wanawashughulikia. Pia tumeweka tangazo kwamba mambo ya GBV ni ya kila mmoja. Kila mmoja ajumuike, baba, mama, auntie, babu, kila mmoja awe amechukua mstari wa mbele na tuwe tukitoa sauti na pia tuwe watetezi wa survivors. Thank you. Wale ambao tulikuwa hapa katika kongamano siku hii ya leo, kuna mengi tumejadili, lakini ile muhimu sana tumeweza kujadiliana ripoti yake Auditor General, haswa ile kipengele ambayo ilikuwa inaangazia mambo ya gender based violence. Katika hiyo ripoti imetuonyesha kuwa asilimia 75 ya pesa ambazo zinaenda ama inabajetiwa kwa sababu ya kuzuia hizi vita za kijinsia, yote inatoka kwa wale ambao wanapeana ama wale inaitwa private wenye wanafanya private investment kwa hii vita dhidi ya kijinsia. Hiyo inamaanisha kama serikali kuu na hata county governments hatujaona kama hii ni janga kubwa. Hivyo muhimu sana ile ambayo tunatoka nayo hapa ni kuwahimiza serikali kuu na wale wote ambao wanafanya budget making. Uzuri ni kwamba wakati huu budget imeanza sasa, tunahimiza national government waweze kuweka appropriate funds ya kwenda kuhakikisha kuwa hii vita dhidi ya kijinsia imekuwa na budgetary allocation ya kutosha. Na ile pia muhimu sana, tumejua hili ni janga linalohusu kila mtu. Yeyote pale nyumbani, yeyote pale ana sababu na kuna jukumu ya kupigana na hili janga. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Michael, niko nafanya kazi katika Kisii County Assembly kama mwakilishi wa walemavu. Nashukuru ya kwamba siku ya jana na ya leo tumekongamana hapa tukiwa washikadau wa kuongea mambo ya dhuluma ya kijinsia, yani gender based violence. Tumepitisha resolutions na ile ya muhimu ni ya kwamba let us all to condemn hii maneno ya gender based violence, tujue ya kwamba watu
wanafaa kuishi pamoja na hakuna haja ya kudhulumu mwenzako sababu wewe umekuwa kama sijui ni mwanaume unadhulumu mwanamke. Na hii maneno iko two way, hata mwanamke anaweza kudhulumu mwanaume. So ile tumepitisha hapa ni ya kwamba tuende mashinani tuweze kusensitize our people ya kwamba gender based violence ni kitu ambayo imepitwa na nyakati, watu waishi kama wanapendana. Sisi kama wakilishi katika county ya assembly tumezingatia ya kwamba tutafanya ile ambayo itaweza kana tupitishe budget in terms of supporting GBV so that tukienda mashinani we have the funds ambayo inaweza contain this kind of fights. Thank you so much. Mungu awabariki sana. Where's the impact are we doing? Unless we see ourselves as bad. Uone kama mimi ni mzigo. Nimechumulika na nini? I want to tell you where the power was felt. Huyu msichana for that one kesi imeletwa Central, we stormed to Nyamaji. Wanawake. Tukaenda huko. Tukaambia huyo mama hivi 16 days of na hapo unajua tumepiga Nyamaji. We won't lead to. Hata mama wanatuuliza hata unashika sasa mimi damani ninaenda kupima pressure. Gari iko huko ni ya DC nini? I think kama there is that grade, parents were what that grade. Hiyo hospitali ilikuwa huko ndio wako huko. Sasa tufanye nini hapa? Huyu msichana tukastorm Nyamaji. Police after tumeenda hapo Nyamaji nobody was there. Nyinyi wenye mko hapa marafiki zangu I love you so much. Ndio tuseme impact is going to happen. Before we say that the assembly and the executive is not doing. I'm going to tell you hiyo pesa we are going to implement that. Pesa itakuwa na kazi ngumu. Serikali inataka ione au watu ni wangapi wako huko. Nikuje. Hata jiweza hata mleta sisi waende hapa. It will not work. I'm telling you the truth and some of you wanajua it will not work. So finally we stormed to Nyamaji. Msichana amenyang'anywa mtoto, baba anainua kisu, anatandika mtoto chini anataka kumkata. Sasa tukamuuliza umefanya nini? We stormed there. Tukaenda Nyamaji tukamwambia mama, Bi amesamia Nyamaji police station. Tukamwambia 6 days of activism tutamaliza hapa na nyinyi mtaani. Kesho yake, what happened? Si mtoto alipatikana. The people was na tukasana hiyo maneno ikaisha. You see where there is coordination. Hiyo ni yenye tunaweza. Lakini mambo ya budget which is now a big mountain. Wacha niwaambie ukweli. Unless we come out of our comfort zones. This is something. I've seen most of tunafanyanga awareness kama sasa biko kaza. Kuna tutuma kwa radio. We go to the radio kama hii ya GBV. Tulienda kwa radio station mpaka nikaepa. I thank that rep from Sikon. Mwenye nilipigia simu asubuhi nikamwambia nimeaibika. Some of us were not said that we can get these forums. Tunatuma but people when you look behind nobody is there to give you support. Nikapita kwa radio mimi na gori unajua ni mjagwana ngangana na Kisii hapo mbaya mbovu. Tunaambia watu kesho tukutane Nyamaji. Unajua venye ndaweza weka hiyo nayo unajua ndaweza mpaka properly na pepata hiyo yote. My friend tulipoenda, you even created gaps with us and some of the elected members of the second assembly. Wakatuambia, mnatuambia tuita watu wenu na wafanye nini? Hamkuji. When we were going to Kenya. We have allocated this money from our department in this way. So the budget does not emanate from the assembly. It is from the departments from the executive. Kazi yetu ya budget, because I sit in the budget committee, is to go through this budget, kuangalia kama certain things have been put in place. And how do we look at which things have been put in this budget? We have the CIDP, the County Integrated Development Plan, which again looks at the CIDP, because every county has its own priorities. Now we sit as an assembly and the CIDP is presented to the House. We are saying the executive has said in this financial year our midterm priorities will be like this, like this, like this. So all we need to do is to integrate whatever issues that we have and see what it is in line with our priorities that have been sent in. That is why we have a CIDP. So what am I saying in this forum? And I want to emphasize this point, that we must focus on lobbying from departments.
if I sit in the Committee of Health like I do, when a budget is brought from this department, I will be able to analyze that budget and look at the department, because I serve in the Health Committee, and I say in the Dallas meeting, we agreed that they were going to lobby, wameleta 10 million, wanasema 10 million is too much, we want to reduce it. If I am in that budget committee, can I be able to argue out and say we have a necessity to have the 10 million in this department on this particular activity? We would wish every department to talk about. This is what we would wish Kisii County to have as its agenda. I will just read it verbatim as written. Advocacy for comprehensive GBV laws and policies. Meeting on February 3rd to 4th at Dallas Premier Hotel, Kisii County. We, the participants of GBV Conference on Advocacy for Comprehensive Laws and Policies, including government officials, legislators, civil society organizations, law enforcement officers, healthcare providers, survivors, and community leaders, have gathered over the past 2 days to deliberate on the challenges, policy gaps, and actionable solutions to end GBV in Kisii County and beyond. After extensive discussions, reflections, and deliberations, we hereby adopt the following resolutions as our commitment to addressing GBV through policy implementation and accountability. Resolution 1, strengthening legal and policy framework. Review and enhance existing GBV laws and policies to close legal gaps and strengthen survivor protections. Align Kisii County GBV policies with national and international human rights frameworks. Advocate for the fast tracking of GBV-related cases within the justice system to ensure timely access to justice. And work towards establishing a Kisii County GBV policy framework to guide all prevention and response effort. Resolution 2, budget and resource allocation. We have resolved to push for increased county budget allocations for GBV prevention, survivor support services, and legal aid. Develop sustainable funding models, including a partnership with donors, NGOs, and the private sector to expand GBV response programs. Establish a GBV survivor fund to support medical, legal, and psychosocial services. Resolution number 3, enhancing multi-sectoral collaboration. Establish a county GBV coordination committee to foster collaboration between law enforcement, healthcare providers, social services, and community organization. Resolution number 4 is to access justice and survivor-centered services. We have resolved to advocate for the establishment of specialized GBV courts or priority case handling for GBV survivors. Ensure law enforcement officers, prosecutors, judges receive specialized training on handling GBV cases with sensitivity and urgency. Expand legal aid services and pro bono representation for survivors. Strengthen witness protection and confidentiality measures to prevent survivor intimidation. Resolution number 5, mainstreaming GBV prevention in development plans. We have resolved to integrate GBV education programs into schools, technical training institutes, and community awareness initiatives. We have resolved to develop economic empowerment programs for survivors, including vocational training and financial support to help them rebuild their lives. We have also resolved to engage men and boys as allies in GBV prevention through mentorship and advocacy program. Resolution number 6. On monitoring and evaluation and accountability, we have resolved to establish a county GBV monitoring and reporting system to track GBV cases, policy implementation and service delivery, to commit to annual policy reviews and progress assessments to measure impact and address emerging challenges, to set up community feedback mechanisms where survivors and citizens can report concerns and evaluate GBV response effectiveness. And these are our commitments
going forward. As stakeholders and duty bearers, we reaffirm our commitment to ending GBV in Kisii County and ensuring that survivors receive justice, protection, and support they deserve. And to do that, we call upon the following institutions to do the following. Number one, we call upon the county government of Kisii to champion and implement the resolutions outlined in this communique. The second one, we call upon the county assembly to legislate and oversee the enforcement of stronger GBV policies and budget allocation. Number three, we call upon law enforcement and judicial institutions to prioritize GBV cases and improve survivor-centered response mechanism. We also call upon civil society organizations, religious leaders, and community groups to drive awareness, advocacy, and prevention initiatives at the grassroots level. We call upon the media to amplify GBV awareness, highlight survivor voices, and hold institutions accountable for their commitments. That is our rallying call to each and every one of us. Asanteni sana.